Good evening. Now we will start discussing the grammar exercises from Unit 7, 8, 9. We will start with Unit 7. In Unit 7 we have the grammar rule relative clauses. عشان نفهم شنو relative clause خلينا نعرف أول شيء شنو a relative pronoun. A relative pronouns are who, whose, which, where, and when. Now, I use who and whose for people. I use which for objects. I use where for places. And I use when for a time. Now, متى استعمل relative pronouns؟ حق شنو موجودين relative pronouns؟ relative pronouns استعملهم إذا أنا عندي جملتين بدمجهم بجملة واحدة، مضمونهم واحد أو يتكلمون عن نفس الشخص نفس الشيء، فأدمجهم بجملة واحدة. أدمجهم باستخدام who, whose, which, where, or when. أعطيكم example. مثال: Miss B used to be a banker. Miss B is now an English teacher. وين الكومن بالجملة؟ الكومن عندي Miss B which is a person. okay? فأستعمل who. شلون أدمج الجملتين؟ خليكم تفكرون وأوريكم الآنسر. Miss B who used to be a banker is now an English teacher. خنشوف اللي عندنا بالكتاب. John Baird, who was a Scottish engineer who, لأن it's a person, invented the world's first working television system. His achievements, which achievement لأن things which. okay? In the 1920s when لأن عندي time. okay? فنمشي نفس الطريقة على حسب شنو عندي بالجملة استخدم أي relative pronoun. بالامتحان يكون اختياري تختارون ال relative pronoun الصحيح حق الجملة أو تعدلون اللي تحت خط تحطون the correct. شغلة سريعة بس ال relative clauses اللي هما أدمج فيهم جملتين هذا اسمه relative clause. الجملة هذه الزيادة في defining و non-defining. شنو يعني؟ يعني في أحط فاصلة وفي بدون فاصلة. My brother who is a TV cameraman lives in Kuwait. دائما لما أحط فاصلة يعني هذا معلومة زيادة ما أحتاجها بالجملة. My brother lives in Kuwait ما أحتاجها، معلومة زيادة. My brother who lives in الوفرة is a teacher. مو حاطة فاصلة معناته هذه المعلومة ضروري إن تعرفونها. ما أقدر أقول بس my brother is a teacher. ما حطيت فاصلة لأنها مهمة لأن عندي أكثر من أخو بس قاعد أتكلم عن اللي ساكن بالوفرة إنه هو مدرس. Okay, in Unit 8 it's very easy. We have reported speech but with to and the infinitive. Okay, for example, my mother told me قالت لي هالجملة go to bed early. هي قالت لي إياها كنصيحة إن نامين بكر عشان تدرسين. ف she أنا قلت أمي خلينا نغيرها نسويها she advised me to. الفعل ما يتغير نفس ما هو ينزل go to bed early. هي نصحتني ركزوا إن وراها على طول me him she it. بعدين وراها الفعل بالمصدر الأساسي البيس form أو الانفينيتيف. هذا reported speech مع الانفينيتيف وايد سهل تنزل الجملة مثل ما هي. بعد to أهم شيء بيكم تعرفون إن هي الفعل بالبيسك فورم. إذا عندي نفي وين أحط not. she told me قبل to not to go there. not تي قبل التو والفعل.
okay. Unit 9 talks about the passive ماخذينه قبل، أشرح لكم إياه بطريقة وايد مبسطة. الباسيف عكس الأكتف. الأكتف sentence أقول I eat chocolate every day. هذه جملة عادية. الجملة العادية تبدي بالسبجكت، بعدين يجي الverb، بعدين يجي الobject. subject verb object. الباسيف أعكس مكان السبجكت والobject. ما يهمني من سوى الفعل، يهمني الobject، فراح أبدي بالobject بعدين الverb بعدين السبجكت. one trick، الverb عندي لازم يكون verb to be مع التصريف الثالث. يعني شنو تصير الجملة؟ وين الobject؟ أبدي بالobject chocolate، verb to be عندي هني مضارع eat. chocolate is eaten every day by منو؟ by me. chocolate is eaten. اوكي، احط الobject اول شيء بعدين الفعل. ما اقدر اقول chocolate eats معناته الكاكاو هو اللي ياكل، انا ابي ان الكاكاو ينوكل، فاحط verb to be chocolate is eaten every. هذا الباسيف it's very easy. خلينا نشوف الامثله، امثله ثانيه تساعدكم ان شاء الله ان تفهمون الطريقه. شوف هذه الجمله traffic police control cameras. وين الفعل؟ control. هذول السبجكت verb they control شنو؟ they control الكاميرا. أبي أبدي بالobject، أوديها أول شيء cameras. الفعل هم مضارع بس cameras جمع، ما أحط cameras is. الجمع ياخذ are. تصريف الثالث controlled by منو؟ by traffic police. واضح؟ بالباسيف أنه مو شرط أحط منو سوى الفعل، لأنه ما يهمني. أنا يهمني cameras إيش فيهم؟ they are controlled. the store was opened. ما يهمني منو بطلة، أهم شيء المحل فتح. أوكي، فمو مهم أحط who did the action، أبي شنو الأكشن اللي صار، شنو الانفورميشن اللي موجودة بالجملة. خلنا ناخذ شيء غير عن البريزنت. عندنا البريزنت بيرفكت. خلنا نشوف شلون أحوله. وين السبجكت كاهو، وين الفعل؟ هذا كله الفعل. وين الأوبجكت؟ الموفي. يلا نبدي. the movie. الموفي singular، they خذت have لأنه جمع، بس single تاخذ has. verb to be ما أقدر أقول the movie has filmed معناته الفيلم هو اللي صور، الفيلم اتصور. the movie has been filmed by them، أو مو لازم أحط by. 10. عندكم الفرق بين you should and you should have. أوكي، الحين أقرأ لكم الجمل وأفهمكم شنو الفرق. لما أستعمل you should بروحها، أوكي، معناتها قاعدة أنصح، قاعدة أعطي suggestion. أوكي، لما أستعمل you should have معناتها قاعد أتكلم عن شيء صار بالماضي وخلاص، إنه قاعد أنتقد أنا شيء صار بالماضي، صار يعني. أوكي، مو advice، مو نصيحة، مو suggestion، مو اقتراح، إنه شيء صار بالماضي أنا قاعد أنتقده. أوكي، مثلا you should wear a seat belt. أقترح إنه تلبس حزام الأمان، لازم تلبسه يعني. you shouldn't use your phone while driving. مو لازم تستخدم الفون while driving، ما أنصح بهالشيء. you should بروحها لما أنصح وراها الفعل. أوكي، you should wear a seat belt. should بروحها وراها الفعل بالinfinitive البيسك فورم. you should wear a seat belt. you shouldn't use. أوكي، مو ماضي، الفعل الأساسي مضارع. you should have لازم وراها التصريف الثالث. you should have driven. you shouldn't have locked التصريف الثالث.
أوكي. فبالامتحان إذا شفتي الجملة you should have تحطين تصريف ثالث، إذا شفتي you should تحطين الانفينيتيف. أوكي، بس correct the verb أو اختياري. Now بالنسبة حق unit 11 unit 11 ما في قاعدة، بس يفهمكم الفرق بين dynamic verbs و stative verbs. dynamic verbs الأفعال اللي فيها حركة drink walk run play، أفعال فيها حركة أشوف الفعل. stative verbs الأفعال اللي ما فيها حركة I believe you can't see me believing صح، I know realize suppose understand agree، هذول كلهم بمخي ما تقدرون تشوفونهم. فبس الفرق بين dynamic و stative verbs، ما في قاعدة معينة، بس الفرق بينهم. آخر شيء وأهم شيء unit 12 reported speech. reported speech يعني أنا عندي جملة أحد قال لي إياها أبي أنقلها. أوكي، مثلا أمي قالت لي جملة أبي أنقلها حق أختي، ترى أمي قالت لي كذي كذي. فلما أنقل الجملة أي تنس قالت لي إياه، مثلا قالت لي إياه بالمضارع، أنقله خلاص صار ماضي، فأغير الأفعال تصير ماضي. قالت لي إياه إن ترى كذي كذي، أي أنقله أقدم. أوكي، يعني أي تنس تعطيني الجملة أنا أرجع ورا أخذ الأقدم لما أنقلها. الحين أفهمكم إذا عندي جملة I am busy، أختي قالت لي I am busy، أبي أنقل الكلام أوصله حق أحد. She said that، قالت لي وين الفعل am. She said that she قلنا يصير أقدم was busy. أوكي، am صارت was، فالpresent تحول past. نكمل. The bike broke last week. وين الفعل broke. what tense past. شنو راح يصير past simple اللي أقدم منها وهو أقدم شيء بجدول الأفعال اللي هو past perfect. past perfect شنو يعني أحط had مع التصريف الثالث حق الفعل، يصير the bike had broken، و last week تصير the week before. okay, the bike had broken the week before. في أحد قال لي she has studied. هذا يسمونه present perfect، دام الفعل قبله has أو have معناته هو perfect. present perfect شنو يتحول had studied اللي هو past perfect. clear؟ فإذا عندي present يتحول past، past يصير past perfect، present perfect يصير past perfect، present continuous past continuous. okay. now شغلة ثانية تعرفونها، will when you report it تتحول would، will can تتحول could. okay، موجودة عندكم ورا بالكتاب وعندكم